Good afternoon, everyone. Welcome to the Poi Show. Today we have this very special guest, the fast rising star of her generation. Ladies and gentlemen, please help me welcome Miss Andrea Enteria. There. Hi, Andrea. Here's flowers for you. So, how's life going? Hello. I'm sorry. How's life going for Miss Andrea? Hello. So, is there anything new? Mga bago? Actually, what I knew, still waiting Still waiting for what? for the right So, Oh my God. guys out there, Miss Andrea is still waiting for you. So, you better be ready. So, my first question. After high school, di ba, you're dancing, your band mother, how's it feel na in college, nawala naman tong mga sayaw mo, mga churba, mga Yeah. kamrag, laylo kay ka sa imong dancing career. Tough feeling. Wala, enjoy gyapon ko. Kaya naman ko mga friends, mga line-line friends, yung pakalipay sa ko. Sana to kay si John Paul Sales. My next question is, so parang we all know that your high school sweethearts, Yeah. you broke up. So ginsa na pag-cope up sa college life single na kang maglain mo ng college magdagan yung mga echoes. Kaya akong gibuhat. Busy man kayo ko sa akong life, sa college. So, muna dali ra ko move on. And then, pagbubuan ako sa iyaha, search ko sa mga right guy sa akong or daghan na kailangan sa akong kamot pero mga Right guy. Right guy. So speaking of right guy, so isa may kanang qualities of saka right guy. sa right guy. Someone or he must be understanding, caring, loving, gentleman. Hindi ko mag-matter sa physical appearance, basta kay tsara siyang batasan, tapos gana siya music. Kabalo lang. Okay. Murag lagi pinaghugutan among pag-ingon. Murag So, nato yung iigog nga tao. So, yun oh ako my mention. god. So, guys and girls, so my next question is you're now 18. Yeah. Sa murag lain na gyud nga chapters sa imong Ikaw. life. Murag unsa man imong gina look forward Look forward Kaya nga to 18 na ka. Daghan man actually. Eskwela nagtarong, dili sa kumaguyab-uyab. Pumangita sa ako inspiration. Pero ang matak, paano sa naman sa inspiration? Okay, okay, Roy, basta mo na siya dagan mo kung basta happy lang ako sa akong life. Okay, Lastly, your message to all your fans there, your friends, your boys. Your voice. Wala lang, thank you. Zero thank you. Sabi ako maingon, be. Wala lang. Takuan. Ma-realize na ninyo ang worth sa isa ka babae. And, kuan. Kabalo na din mo sa naka-feel sa isa ka babae dito. Anong sabi ng niya? So, that was it, guys. Until next time, hope you had fun. It's me, Poi, with Andrea. This has been Poi Show. Bye-bye. Bye-bye.